So, hi Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witness. Und zwar die Höhlen hier beim Plattenspieler, habe ich ja in der letzten Folge gesagt, werde ich nicht mehr machen. Hab keine Lust mehr, ganz ehrlich. Also direkt raus zum Vorführraum. Dann zeige ich euch noch den Film, den wir eigentlich, oder den Code für den Film eigentlich geholt hätten. Wenn wir eben das Rätsel gemacht hätten, aber nein, ist mir dann alles doch ein bisschen zu willkürlich. Vorführraum, Windmühle. Moment, ich glaube, da gab es einen kürzeren Weg. Naja, egal. So, eine kurze Vorwarnung. Das Video geht 1 Stunde lang. Beziehungsweise Video kann man es ja fast schon gar nicht mehr nennen. Sagen wir mal, das ist mehr oder weniger so ein Audio-Podcast. Dort vorne muss ich hin. Und zwar im Video sieht man im Prinzip nur einen Mond, das glaube ich so einen Übergang macht vom Halbmond zum Vollmond, wieder zum Halbmond, Viertelmond und sonst irgendwas. Und er bewegt sich irgendwie das Video sozusagen oder auf der Leinwand von links nach rechts. Sowas in der Art sieht man eine ganze Stunde lang und da wird irgendwas erzählt. Moment, ich schalte noch kurz den Cursor aus, weil der stört ja dann auch ein bisschen. Hätte ich eigentlich auch schon vorher machen können. Fadenkreuz, genau. Weg mit der Scheiße. So, dann muss ich mir mal den Code angucken. Ja, okay. Verstehe. Okay. So. Und dann viel Spaß. How many of you here have personally witnessed a total eclipse of the sun? To stand one day in the shadow of the moon is one of my humble goals in life. The closest I ever came was over 30 years ago. On February 26, 1979, a solar eclipse passed directly over the city of Portland. I bought my bus tickets and found a place to stay, but in the end, I couldn't get the time off work. Well, anyone who lives in Portland can tell you that the chances of catching the sun in February are pretty slim. And sure enough, the skies over the city that day were completely overcast. I wouldn't have seen a thing. That work I couldn't get out of was my first job out of college. A sales clerk at an old Radio Shack store in beautiful downtown Worcester, Massachusetts. On my very first day behind the counter, a delivery truck pulled up to the front of the store. They carried in a big carton, upon which was printed the legend TRS-80. It was our floor sample of the world's first mass-market microcomputer. The TRS-80 Model 1 had a Z80 processor clocked at 1.7 MHz, 4,096 bytes of memory, and a 64-character black and white text display. The only storage was a cassette recorder. All this could be yours for the low price of $599. The store I was working in had seen better days. At one time, it had been near the center of a thriving commercial district. But like so many other New England cities, the advent of shopping malls had, by the early 70s, turned it into a ghost town. Worcester's solution to this problem was decisive, to say the least. The city's elders apparently decided that if they couldn't beat them, they would join them. And so, several square blocks at the heart of the city were bulldozed into oblivion, destroying dozens of family businesses, including the site of a pharmacy once operated by my great-grandfather. In their place was erected a vast 3-level shopping complex with cinemas and a food court. When the dust settled, only a few forlorn blocks of the old Worcester remained standing.
my Radio Shack store was in one of those blocks. Then, to add insult to injury, Radio Shack opened a brand new location inside the shopping center, less than 500 feet from my store. So now patrons had a choice between a clean, well-lighted establishment with uniformed security and acres of convenient parking, or a shadowy hole in a seedy old office building next to an adult movie theater. Consequently, I had plenty of time to fool around with the new computer. I taught myself basic programming. Then I learned Z80 assembly. Both, of course, so that I could write games. I also created self-running animated demos, which ran all night in the store window for the edification of the winos who peed in our doorway. Strangely enough, the few customers we had didn't seem to be interested in our new computer, even after the 16K memory upgrade. In fact, most of the people who set off the buzzer on their way through the front door weren't there to buy anything at all. They were there to exploit a free promotion, which was the bane of Radio Shack employees for over 40 years, the Battery of the Month Club. The idea of this promotion was simple. Customers got a little red card upon which was printed a square for each month. 12 times a year, the lucky sales clerk got to punch out a square and give the customer one brand new AAA, AA, C, D, or 9-volt battery. Of course, customers weren't allowed to choose just any grade of battery. At the time of my employment, Radio Shack offered 3 different levels of battery excellence. First were the alkalines, powerful, long-lasting, and expensive, hanging behind the counter like prescription medication in gold-embossed blister packs. These were most certainly not available through the Battery of the Month Club. Next were the high-end lead batteries, sturdy, dependable batteries, moderately priced, and prominently displayed near the front of the store. These were also not available through the Battery of the Month Club. Finally, at the bottom of the barrel were the standard lead batteries. These were literally piled in barrels, cunningly located way at the back of the store, in a dark corner near the TV antennas. Remember TV antennas? Customers who came in looking for their free Battery of the Month had to walk the entire length of the premises, past the CB radios and stereo headphones and remote-controlled racing cars. Nothing would stop them. On the first day of every month, like clockwork, those customers came in waving their little red cards. I would look up from my programming and wave them to the back of the store. It didn't matter that the batteries were only worth 29 cents. It didn't matter that most of them were already half dead. They came, they grabbed. And as far as I can remember, not one of them ever paid for a damned thing. I was such a crappy salesman. I was young and foolish. I thought my education in game design was happening at the keyboard. I almost missed the lesson coming through the front door. Fortunately, I wasn't the only person fooling around with games on micros. All over the country, people like me were experimenting. Scott Adams was coding what would soon become the world's first commercial adventure game. Remember adventure games? My future employer, Infocom, was being founded, along with other legendary companies like Online Systems, Sirius, Personal Software, and SSI. Those were exciting times. Teenagers were making fortunes. Games were cheap and easy to build. The slate was clean. But in 1979, the biggest news in gaming had nothing to do with computers. On the morning of the autumn equinox, September 20th, a new children's picture book appeared in the stores of Great Britain. This picture book was rather peculiar. It consisted of 15 meticulously detailed color paintings, illustrating a slight, whimsical tale about a rabbit delivering a jewel to the moon. On the back jacket of the book
was a color photograph of a real jewel, shaped like a running rabbit, 5 inches long, fashioned of 18-karat gold, suspended with ornaments and bells, together with a sun and moon of blue quartz. According to the blurb underneath, this very jewel had been buried somewhere in England. Clues pointing to its location were concealed in the text and in the pictures of the book. The treasure would belong to whoever found it first. The book was called Masquerade. It was created by an eccentric little man with divergent eyes and a talent for mischief named Kit Williams. Within days, the first printing was sold out, and the empire that never sleeps found itself in the grip of rabbit fever. Excited readers attacked the paintings with rulers, compasses, and protractors. Magazine articles and TV specials dissected the clues, floated theories, and followed with keen delight the reckless exploits of the fanatics. One obscure park, unfortunately known by the nickname Rabbit Hill, was so riddled with holes excavated by misguided treasure seekers that the authorities had to erect signs assuring the public that no gold rabbits were to be found there. Some hunters ended up seeking psychological counseling for their obsession. The craze leapt over the Atlantic Ocean and invaded America, France, Italy, and Germany. It sold over 1 million copies in a few months, a record unrivaled by any children's title until the advent of Harry Potter. Over 150,000 copies were sold in foreign translations, including 80,000 copies in Japanese, despite the fact that the puzzle was only solvable in English. It didn't matter that the Masquerade jewel was only worth a few $1,000s. Many seekers spent far more than that in their months of exploration and travel. It was the thrill of the chase, the possibility of being the one. Treasure hunts, secret messages, and hidden things seem to exert an irresistible appeal. They're fun to look for and to talk about, and this fact of human psychology has been exploited in computer games since the earliest days. It finds expression in the hidden surprises we call Easter eggs. Atari's Stephen Wright is credited with coining this term in the first issue of Electronic Games magazine. The first Easter egg in a commercial computer game appeared in an early Atari 2600 cartridge called, simply enough, Adventure. By a sequence of unlikely movements and obscure manipulations, players could discover a secret room where the words "Created by Warren Robinette" appeared in flashing letters. Over the decades, Easter eggs and their evil twin, cheat codes, have become an industry within an industry. Entire magazines and websites are now devoted to their carefully orchestrated discovery and dissemination. They're part of our toolkit, our basic vocabulary, the language of computer game design. Computer gamers may have been the first to refer to hidden surprises as Easter eggs, but we certainly weren't the first to use them. Painters, composers, and artists of every discipline have been hiding stuff in their works for centuries. The recent advent of VCRs and Laserdisc players with freeze-frame capability exposed decades of secret Disney erotica. Thomas Kincaid, the self-appointed painter of light, amuses himself by hiding the letter N in his works. A number beside his signature indicates how many N's are hidden in each painting. Picasso, Dali, Raphael, Poussin, and dozens of other painters concealed all kinds of stuff in their paintings. A favorite trick was hiding portraits of themselves, their families, friends, and fellow artists in crowd scenes. El Greco loved dogs, but the Catholic Church forbid him from including any in his sacred paintings. So he hid them, usually within the outlines of celestial clouds. Composer Dmitri Shostakovich chafed under the political censorship
imposed by the Soviet Ministry of Culture. His symphonies and chamber works are loaded with hidden signatures and subversive subtexts which, had they been recognized, would have sent him to Siberia. Mozart's opera, The Magic Flute, is filled with musical allusions to the rituals of the Freemasons, the ancient secret society of which he and his mentor Haydn were members. But the most famous purveyor of Easter eggs is that champion of the late Baroque, the ultimate musical nerd, Johann Sebastian Bach. Bach was a student of gematria, the art of assigning numeric values to letters of the alphabet. A equals 1, B equals 2, C equals 3, etc. By comparing, sequencing, or otherwise manipulating these numbers, secret messages can be concealed. Bach took particular delight in the geometrical numbers 14 and 41. 14 is the sum of the initials of his last name. B equals 2, A equals 1, C equals 3, and H equals 8. 41 is the sum of his expanded initials, J.S. Bach. These two numbers show up over and over again in Bach's compositions. One of the better-known examples is his setting of the chorale Vor deinem Thron. The first line of the melody contains exactly 14 notes, and the entire melody, from start to finish, contains 41. Another of Bach's favorite games was the puzzle canon. A canon is a melody that sounds good when you play it on top of itself, a little bit out of sync. Frère Jacques and Row, Row, Row Your Boat are familiar examples of simple, two-voice canons. But a canon can employ any number of voices, and you don't have to play each voice the same way either. You can change the octave, transpose the key, invert the pitch, play it backwards, or any combination. Finding melodies that make good multi-voice canons is a fussy and difficult art, of which Bach was an undisputed master. Now, in a puzzle canon, the composer specifies the basic melody and the number of voices, but not the relationship of the voices. The student has to figure out the position and key of each voice and whether to perform them inverted and/or backwards. Bach wrote quite a number of puzzle canons. The most famous, BWV 1076, is part of a fascinating story. One of Bach's students was a fellow by the name of Lorenz Mizler, founder of the Society of Musical Science. This elite, invitation-only institution devoted itself to the study of Pythagorean philosophy and the union of music and mathematics. Its distinguished membership reads like a who's who of German composers, including Handel, Telemann, and eventually Mozart. Applicants for membership in the society were required to submit an oil portrait of themselves, along with a specimen of original music. With nerdly efficiency, Society member number 14 decided to combine these admission requirements into a single work. He sat for a portrait with Elias Haussmann, official artist at the court of Dresden. This portrait, which now hangs in the gallery of the town hall in Leipzig, is the only indisputably authentic image of Bach in existence. The Haussmann portrait shows Bach dressed in a formal coat with exactly 14 buttons. In his hand is a sheet of music paper, upon which is written a puzzle canon for 6 simultaneous voices. In 1974, a manuscript was discovered which proved that this canon was the 13th in a series of exactly 14 canons based on the ground theme of the famous Goldberg variations. As if these musical gymnastics weren't enough, Bach liked to hide messages in his compositions by assigning notes to the letters. His initials, B-A-C-H, correspond to the pitch sequence B-flat, A, C, and B natural in German letter notation. This theme makes its most memorable appearance in the last bars of his final composition,
The Art of Fugue, published soon after his death in 1750. The word fugue comes from the Latin fuga, which means flight, as in running away. So the art of fugue is the art of flight, the art of taking a theme and running with it. Bach wrote hundreds of fugues, but none as sublime as this sequence of 14. In the last and most complicated fugue in the series, the first and second sections develop normally. This is followed by the BACH signature, and then suddenly, without any warning or structural justification, the fugue stops, dead in its tracks. One of the composer's 20 children, his son Carl Philipp Emanuel, claimed that Bach died moments after those last few notes were written. This story is probably apocryphal. The Easter eggs in Bach's music are a pleasant obscurity, known chiefly to professors and students of Baroque music. But in March of 2002, when this lecture was first delivered, those Easter eggs were the talk of the entire classical music industry. Sitting near the top of the classical music charts that month was a compact disc on the ECM label called Mortimer. It was performed by the Hilliard Choral Ensemble, together with a talented but, until then, little-known violinist, Christoph Poppen. The music on Mortimer is based on a geometrical analysis of Bach's Partita in D minor for solo violin. This analysis, by German professor Helga Thon, assigns numeric values to the duration of notes, the number of bars, and the German letter notation of the partita. In doing so, she claims to have discovered the complete text of several liturgical ceremonies encoded in the notes. The CD presented these hidden texts superimposed over the original music. The result was strangely melancholy, dark, haunting, and very, very popular. Quite a few music critics attacked this disc. They didn't buy Professor Thon's analysis, dismissing it as a combination of numerology and canny marketing. Their caution was not without basis. Numerology is a slippery slope down which many a fine mind has slid to its doom. Allow me to offer an amusing anecdote from my own experience. Back in the early 90s, before the internet took off, one of the more popular online bulletin board systems was a service called Prodigy. I bought an account on Prodigy so I could join a fraternal interest group and gossip with fellow members around the country. One day, a stranger appeared on our bulletin board. Right away, I knew we were in trouble. This fellow, whose name was Gary, began spouting all kinds of apocalyptic nonsense about worldwide conspiracies, secret societies, and devil worship. At first, we tried to be polite. We questioned his sources, corrected his histories, logically refuted his claims, and tried to behave in a civilized manner. But instead of soothing him, our attention only made him worse. His conspiratorial warnings became urgent, approaching hysteria. He began to threaten people who disagreed with him. To coin a phrase, Gary went all uppercase. But his most urgent warnings weren't about the gays, the Jews, the Rockefellers, or the Illuminati. According to Gary, the greatest enemy of mankind was Santa Claus. Gary claimed to possess a secret numerical formula that proved beyond a shadow of a doubt that Santa Claus was an avatar of the Antichrist. Intrigued, we pressed Gary to reveal his formula. In doing so, we walked right into his trap. We should have known he had a book to sell. I fell for it. I sent him the $15. Less than a week later, the book arrived. Above an ominous photograph of the Washington Monument was emblazoned the title, 666, The Final Warning. Inside this privately printed 494-page monster, Gary reveals a simple geometrical formula, which he claims was developed by the ancient Sumerians.
This formula assigns successive products of 6 to each letter of the alphabet. A equals 6, B equals 12, C equals 18, etc. Imagine my dismay when I applied this ancient formula to the name Santa Claus and obtained the blasphemous sum of 666, the biblical number of the beast. I went on Prodigy and reported to the stunned members of our interest group that Gary was right after all. There could be no doubt that according to the unimpeachable wisdom of ancient Samaria, Santa Claus was the Antichrist. I then went on to point out several other names which, when submitted to Gary's formula, also produced the sum 666. Names like St. James, New York, and New Mexico. Soon the bulletin board was filled with discoveries like computer, Boston tea, and most sinister of all, sing karaoke. Gary left us alone after that. I got my $15 worth. But Gary is hardly the first person to connect secret codes to the Bible. People have been looking for Easter eggs in the Bible for hundreds of years. The Hebrew mystical tradition of Kabbalah can be described as a geometrical meditation on the Pentateuch, the first 5 books of the Old Testament. The advent of computers has made the application of numerology to the Bible fast and efficient. The latest spate of Bible searching was instigated by a book published in 1998 by Michael Drosnin, a former Wall Street Journal reporter. His book, The Bible Code, applied a skip cipher in which every nth character in a text is combined to form a message. By applying his skip cipher to the Hebrew text of the Old Testament, Drosnin claimed to have discovered predictions of World War II, the Holocaust, Hiroshima, the assassination of Yitzhak Rabin and both Kennedys, the moon landing, Watergate, the Oklahoma City bombing, the election of Bill Clinton, the death of Princess Di, and the comet that collided with Jupiter. He also found predictions of a giant earthquake in LA, a meteor hitting the Earth, and nuclear Armageddon, all scheduled to occur before the end of the last decade. The Bible Code spent many weeks on the bestseller lists, spawning several sequels and dozens of imitators. The Bible has certainly attracted its share of crackpots, but for the real hardcore egg hunters, nothing can rival the ingenuity, the tenacious scholarship, the stubborn zeal of those who seek the answer to the ultimate literary puzzle, a poisonous conundrum that has squandered fortunes, destroyed careers, and driven healthy, intelligent scholars to the brink of madness and beyond. Who wrote Shakespeare? The essays and books devoted to the Shakespeare authorship problem are sufficient to fill a large library. Several such libraries actually exist. Not even a day-long tutorial, much less an hour lecture, can begin to do justice to this complex, bizarre, and dangerously tantalizing story. Nevertheless, for the unacquainted, I will attempt to summarize the issue in a few paragraphs. The undisputed facts of Shakespeare's life and career could be scribbled on the back of a cocktail napkin. We know for a fact that a man named William Shakespeare was born in 1564 in or around the village of Stratford-upon-Avon. We know that he had a wife and at least 3 children. We know he bought property in Stratford, was involved in several lawsuits with his neighbors, and died there in 1616, aged 52. We also know that during those same years, a man with a last name similar to Shakespeare worked as an actor on the London stage, eventually becoming co-owner of some of the theaters there. We also know that about the same time, a number of most excellent poems and plays were published in London under the name Shakespeare. We do not know for a fact
that the landowner in Stratford and the actor in London with a similar last name were one and the same man. We do not know for a fact that either man had anything to do with the poems and the plays. All we know is that those poems and plays have, in the 400 years since their composition, come to be regarded as a pinnacle of Western culture. The works attributed to Shakespeare appear to have been written by a man or woman who knew something about just about everything. They're filled with references to mythology and classic literature, games and sports, war and weapons of war, ships and sailing, the law and legal terminology, court etiquette, statesmanship, horticulture, music, astronomy, medicine, falconry, and, of course, theater. Therein lies the problem. How could a farmer's son of uncertain schooling, from a mostly illiterate country village, a man of practically no account at all, wield such encyclopedic learning, with so much eloquence and wit, so much wisdom and human understanding? For the first 150 years, nobody questioned the traditional history of the bard. Then, in the late 18th century, Reverend James Wilmot, a distinguished scholar who lived just a few miles north of Stratford, decided to write a biography of the famous playwright. Dr. Wilmot believed that a man as well educated as Shakespeare must have owned a fairly extensive library, despite the fact that not a single book or manuscript is mentioned in his will. Over the years, he speculated, some of those books must have found their way into local collections. And so, the good Reverend Doctor scoured the British countryside, taking inventory of literally every bookshelf within 50 miles of Stratford. Not a single book from the library of William Shakespeare was discovered. Neither were there found any letters to, from, or about Shakespeare. Furthermore, no references to the folklore, local sayings, or distinctive dialect of the Stratford area could be found in any of Shakespeare's writings. After 4 years of painstaking research, Dr. Wilmot concluded, to his own dismay, that only one person contemporary with Shakespeare of Stratford had ever demonstrated the wide-ranging education and expressive talent needed to compose those poems and plays. That man was the multilingual author, philosopher, and statesman, inventor of the scientific method, chancellor to the courts of Queen Elizabeth and King James, Sir Francis Bacon. Dr. Wilmot never dared to publish his theory, but before he died, he confided it to a friend, James Cowell, who, in 1805, repeated it to a meeting of the Ipswich Philosophical Society. The members of the society were suitably outraged, and the scandalous matter was quickly forgotten. Then, in 1857, a lady from Stratford, Connecticut, published a book called The Philosophy of the Plays of Shakespeare Unfolded. In this book, Miss Delia Bacon, no relation to Francis, claimed that the works of Shakespeare were written by a secret cabal of British nobility, including Sir Walter Raleigh and Sir Philip Sidney, as well as Sir Francis Bacon. Delia Bacon's book electrified the world of letters. Battle lines were drawn between the orthodox Stratfordians and the heretical Baconians. Literary societies and scholarly journals were formed to debate the evidence. Hundreds of pamphlets, newspaper articles, and essays were published defending each side and ridiculing the opposition with that self-aggrandizing viciousness peculiar to tenured academics. Armed with her explosive book, Delia Bacon journeyed to Stratford-upon-Avon and, unbelievably, obtained official permission to open Shakespeare's grave. However, when the moment came to actually lift the stone, Delia's self-doubt precipitated a catastrophic nervous breakdown. She later died penniless in a madhouse. Around 1888, things began to get a bit out of hand.
U.S. Congressman Ignatius Donnelly of Minnesota became interested in the Shakespeare controversy. One day, browsing through his facsimile copy of the First Folio of 1623, he noted that the word bacon appeared on page 53 of the Histories and also on page 53 of the Comedies. He also noted that Sir Francis Bacon had written extensively on the subject of cryptography. Donnelly began counting line and page numbers, adding and subtracting letters, drawing lines over sentences, circling words, and crossing them out. The result was a complex and virtually incomprehensible algorithm, which he claimed was invented by Bacon to hide secret messages inside the First Folio. The greatest Easter egg hunt in the history of Western civilization had begun. Here are just a couple of the sillier highlights. A doctor named Orville Owen of Detroit constructed a bizarre research tool he called the Wheel of Fortune. This wheel consisted of two giant wooden spools wrapped with a strip of canvas 2 feet wide and 1,000 feet long. Onto this canvas, he glued the separate pages of the complete works of Bacon, Shakespeare, Marlowe, Greene, Peele, and Spenser, together with Burton's Anatomy of Melancholy. By cranking the spools back and forth, Dr. Owen could quickly zip across the pages in search of clues and cross-references. Employing a large team of secretaries and stenographers, Owen claimed to have uncovered a complete alternative history of Elizabethan England, as well as several entirely new Shakespeare plays and sonnets. Listen to this hidden verse, supposedly penned by the mighty bard himself, which inspired Dr. Owen to build his Wheel of Fortune. Take your knife and cut all our books asunder, and set the leaves on a great firm wheel, which rolls and rolls, and turning the fickle rolling wheel, throw your eyes upon Fortune, that goddess blind, that stands upon a spherical stone, that turning and inconstant rolls in restless variation. After publishing 5 thick volumes of this rubbish, Owen announced the discovery of an anagram, indicating that Bacon's original manuscripts were buried near Chepstow Castle on the River Wye. Owen spent the next 15 years and thousands of dollars excavating the bed of the river with boat crews and high explosives. He died before anything was found. A fellow named Arnsberg wrote an entire book based on the analysis of the significance of a suspicious crack in the tomb of Bacon's mother. A Ray of Sanity finally appeared in 1957. To those familiar with the science of cryptology, the name William Friedman needs little introduction. During World War II, Colonel Friedman was the head of the U.S. Army's Cryptoanalytic Bureau. He is credited with cracking the Japanese Empire's most sensitive cipher. After the war, the colonel decided to apply his expertise to the study of the Shakespeare ciphers. He interviewed several of the experts in the field and prepared a detailed scientific analysis, which he published under the title The Shakespeare Ciphers Examined. His conclusion? In a word, bunk. According to the standards of cryptologic science, not one of the hidden messages purportedly discovered in Shakespeare's works was plausible. The rules used to extract these messages from the texts were non-rigorous, wildly subjective, and unrepeatable by anyone except the original decipherer. The people involved were not being dishonest. They were channeling their preconceptions. They were trapped in a labyrinth of delusion, mining order from chaos. Anglers in a lake of darkness. Lear, Act 3, Scene 6. You would think that Friedman's cold and ruthless exposure would be enough to silence the heretics once and for all. Not a chance. The books and TV specials and websites and conferences and doctoral dissertations keep right on coming.
I should point out that the Shakespeare authorship issue is not only the preoccupation of cranks and weirdos. A substantial number of respected authors and Shakespeareans have expressed serious doubts about the traditional origin of the plays. The list includes Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Henry James, Sam Clemens, Sigmund Freud, Orson Welles, and Sir John Gielgud. Living skeptics include the artistic director of the New Globe Theatre, Mark Rylance, Michael York, Derek Jacobi, Kenneth Branagh, and even that most revered and scholarly of contemporary Shakespearean actors, Keanu Reeves. The current leading candidate for the authorship is Edward de Vere, the 17th Earl of Oxford, a theory first proposed in 1920 by an English schoolmaster with the unfortunate name J. Thomas Looney. What is it about Bach, the Bible, and the works of Shakespeare that inspires this intense scrutiny? Nobody's looking for acrostics in Chaucer or Keats. There are no hit CDs of the secret chorales of Wagner or Beethoven. For the answer, we need to recognize the unique roles which the Bible and Shakespeare have played in the development of Western culture. No other single work of literature has influenced modern English more than the translation of the Holy Bible published in 1611 under the auspices of King James I. The King James Bible exemplifies the meaning of the word classic. It has been called the noblest monument of English prose, the very greatest achievement of the English language. It has served as an inspiration for generations of poets, dramatists, musicians, politicians, and orators. Countless people have learned to read by repeating the phrases in this, the only book their family possessed. Our constitutions and our laws have been profoundly shaped by its cadences and imagery. But even the glory of the King James Bible, compiled by a committee of 46 editors over the course of a decade, pales before the dazzling legacy of the Swan of Avon. The lowest estimate of Shakespeare's working vocabulary is 15,000 words, more than 3 times that of the King James Bible, and twice the size of his nearest competitor, John Milton. His poems and plays were written without the aid of a dictionary or a thesaurus. They didn't exist yet. It was all in his head. When Shakespeare had a thought for which Elizabethan English had no word, he invented one. The Oxford English Dictionary lists hundreds of everyday words and phrases which made their first appearance in the pages of the Bard. Addiction, alligator, assassination, bedroom, critic, dawn, design, dialogue, employer, film, glow, gloomy, gossip, hint, hurry, investment, lonely, luggage, manager, switch, torture, transcendence, wormhole, zany. Hamlet alone contains nearly 40 of these neologisms. Who today would have this audacity, this giddy exuberance of invention? Only one other English author even approaches Shakespeare's facility for coining new words: Sir Francis Bacon. In the modern era, the record holder is Charles Dodgson, better known as Lewis Carroll, who, interestingly, also happens to be the second most quoted author in English, after Shakespeare. Everyone has been profoundly molded by the influences of the King James Bible and Shakespeare. Like it or not, all of us peer at the world through the lenses of these great works. They are the primary source documents of modern English thought, the style guides of our minds.
Contemplating these dazzling jewels of wisdom and eloquence gives rise to an extraordinary feeling, a potent, rare, and precious emotion with the potential to completely upset your life. An emotion powerful enough to make a man abandon his wife and children, forfeit career and reputation, lay down his possessions, and follow his heart without questioning. That sweet, sweet fusion of wonder and fear, irresistible attraction, and soul-numbing dread known as awe. Awe is the grail of artistic achievement. No other human emotion possesses such raw, transformative power, and none is more difficult to evoke. Few and far between are the works of man that qualify as truly awesome. It is awe that convinces a rabbi to spend a lifetime decoding Yahweh from the Pentateuch. Awe that sends millions of visitors each year to the pyramids of Giza, Guadalupe, and Mecca. It was awe that drove poor Delia Bacon to her doom. Now, please don't come away from this lecture thinking that the key to awesome game design is the installation of Easter eggs. Ordinary games with their contrived Easter eggs and cheat codes are like the Battery of the Month Club. You have to trudge down to the back of the store to get what you really came for. If superpower is what people really want, why not just give it to them? Is our imagination so impoverished that we have to resort to marketing gimmicks to keep players interested in our games? Awesome things don't hold anything back. Awesome things are rich and generous. The treasure is right there. One afternoon, I was sitting alone behind the counter at that old Radio Shack store. My boss had stepped out for some reason. An elderly woman walked through the front door. Like most of our customers, she was shabbily dressed, probably on a fixed income. I assumed she was there for her free battery, but instead, she placed a portable radio on the counter. This little radio came from the days when they boasted about the number of transistors inside on the case. It was completely wrapped in dirty white medical tape. The woman looked at me and asked, "Can you fix this?" Slowly, I unwrapped the medical tape, peeling away the layers until the back cover of the radio fell off, accompanied by a cloud of red dust. The interior of the radio was half eaten away by battery leakage and corrosion. I looked at the radio. I looked at the old woman. I looked back at the radio. I reached behind me, where the expensive alkaline batteries were hanging like prescription medication, and removed a gleaming 9-volt cell from its gold blister pack. Then I pulled a brand new transistor radio from a box, installed the alkaline, and helped the lady find her favorite station. No money changed hands. She left the store without saying a word. Awesome things are kind of like that. Bach offered his students very specific insight into the source of awe. In addition to BACH, 2 other sets of initials are also associated with Bach's music. These initials are not hidden in the notes. Instead, they're scrawled right across the top of the manuscript for the whole world to see. The initials are SDG and JJ. SDG stands for the Latin phrase Sole Deo Gloria, to the glory of God alone.
JJ stands for Jesu Juva. Help me, Jesus. Bach wrote all of his great masterpieces sub specie aeternitatis, under the aspect of eternity. He did not compose only to please his sponsors or to win the approval of an audience. His work was his worship. Bach once wrote, "Music should have no other end and aim than the glory of God and the recreation of the soul. Where this is not kept in mind, there is no true music, but only an infernal clamor and ranting." The name of the power that moves you is not important. What is important is that you are moved. Awe is the foundation of religion. No other motivation can free you from the limits of personal achievement. Nothing else can teach you the art of flight. Computer games are barely 40 years old. Only a few words in our basic vocabulary have been established. A whole dictionary is waiting to be coined. The slate is clean. Someday soon, perhaps even in our lifetime, a game design will appear that will flash across our culture like lightning. It will be easy to recognize. It will be generous, giddy with exuberant inventiveness. Scholars will pick it apart for decades, perhaps centuries. It will be something wonderful, something terrifying, something awful. A few years ago, I was invited to speak at a conference in London. My wife joined me, and we took a day off for some sightseeing. We decided to visit England's second biggest tourist attraction, Stratford-upon-Avon. It was cold and rainy when our train arrived. Luckily, most of the attractions are just a short walk from the station. We visited Shakespeare's birthplace, a charming old house along the main street, which attracts millions of pilgrims every year, despite the complete lack of any evidence that Shakespeare was born there or even lived anywhere near it. We went past the school where Shakespeare learned to read and write, although no documents exist to prove his attendance. We visited Anne Hathaway's cottage, the rustic country farm where his wife spent her childhood, although no record shows anyone by that name ever having lived there. Finally, we came to the one location undeniably associated with Shakespeare, Trinity Parish Church, on the banks of the River Avon, where a man by that name is buried. This beautiful church is approached by a long walkway between rows of ancient gravestones, shaded by tall trees. The entrance door is surprisingly tiny. No cameras are allowed inside. The interior is dark and quiet. Despite the presence of busloads of tourists, the atmosphere is hushed and respectful. A few people are seated in the pews, deep in prayer. An aisle leads up the center of the church. The left side of the altar is brightly illuminated. On the wall above is a famous bust of the bard, quill in hand, gazing serenely at the crowd of pilgrims. On the floor beneath, surrounded by bouquets of flowers, at the very spot where Delia Bacon lost her mind, the gravestone of William Shakespeare bears this dire warning. Good friend, for Jesus' sake, forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man who spares these stones, and cursed be he
that moves my bones. Every year, 3 million pilgrims arrive from every nation on earth to approach this stone and consider the likeness of a man whose body of work can only be described as awesome. By contrast, the right side of the altar is dark and featureless. Nobody of any consequence is buried there. The only point of interest is a wooden case of simple design, carved of dark oak. Inside the case, sealed beneath a thick sheet of glass, lies a large open book. A plaque on the case identifies this book as a first edition of the King James Bible, published in 1611, when Shakespeare was 46. Not many pilgrims visit this side of the altar. Most of those that do simply glance at the book, read the plaque, and move along. A few, more observant, note that the Bible happens to be opened to a page in the Old Testament, the book of Psalms, chapter 46. No explanation is given for this particular choice of pages. For the initiated, none is necessary. If you are of inquisitive bent, if you are intrigued by English history and literature, if you value your peace of mind, cover your ears now. In the year 1900, a scholar noticed something about the King James translation of Psalm 46. Something terrifying, something wonderful. The 46th word from the beginning of Psalm 46 is shake. The 46th word from the end is spear. There are only 2 possibilities here. Either this is the finest coincidence ever recorded in the history of world literature, or it is not. The Earth revolves around only one sun and has only one moon. The moon happens to be 400 times smaller than the sun. The sun happens to be 400 times farther away. And the apparent paths of the moon and sun in our sky happen to intersect exactly twice every month. Which means that every now and then, at long yet precisely predictable intervals, the lunar disk slips across the face of the sun and just barely conceals it for a few wonderful, terrible minutes. A fine coincidence, no? In June of 1977, a little man with divergent eyes and a talent for mischief ascended a hilltop in the British village of Ampthill. At the summit of this hill is a tall, slender cross, a memorial to Catherine of Aragon, the first wife of Henry VIII. The sun, high in the south, cast the shadow of the cross upon the grassy hillside. At exactly 12 noon, the man removed from his pocket a bar magnet. He turned the magnet so its north pole was facing south and buried it under the shadow of the cross. 2 years later, a few hours before the publication of his first book, the man returned to that hillside, this time in the dead of night. He used a compass to locate the magnet he had buried. In that same place, he dug a hole in the ground and placed inside a ceramic container inscribed with the following words: "I am the keeper of the jewel of masquerade.
which lies waiting safe inside me for you or eternity. So, ich glaube, das war's. Das muss man erstmal sacken lassen hier alles. Präsentiert, 23. März 2000 Game, Entwicklerkonferenzen, hier in Kalifornien, Musik auf Johann Sebastian Bach, die Kunst, der Fuge, Narration, aufgezeichnet von Bruce Metzen, Instrumentmodeling bei, okay, Copyright 2000, alle Rechte reserviert oder vorbehalten oder wie auch immer. Jetzt ist es vorbei. Also wirklich, ich fand die Geschichte oder beziehungsweise das Video, beziehungsweise das, was hier gesagt wird, finde ich am allerbesten von allen Videos. Die anderen Sachen waren wirklich Sachen, ja, entweder man muss sich in den bestimmten Gebieten auskennen, irgendwas erlebt haben, damit man sich da irgendwo identifizieren kann oder sonst irgendwas. Oder sehr intellektuell denken, sich mit Haufen Literatur befassen und sonst irgendwas. Aber das, was eben so erzählt wurde, das fand ich echt genial. War halt eine geile Geschichte, ging über Easter Eggs, über über die Bibel, über die Dichtung oder was war von Shakespeare und ob Shakespeare das überhaupt war oder wer das war. Weiß kein Mensch, weil Shakespeare konnte es anscheinend nicht gewesen sein, weil der, das, was alles in den Büchern stand, ja, kann niemals von der einen Person gewesen sein. Und man hat es dann der einen Person, ich weiß nicht mal, wie er hieß, mit Bacon, irgendwas mit Bacon hinten zugeschrieben. Das war der einzige, der dem man das am meisten zuschreibt, und das ist der wahre Shakespeare oder sonst irgendwas. Aber ich will das jetzt nicht auseinandernehmen, das soll halt jeder für sich so ein bisschen sich überlegen. Was ich auch cool fand, ist mit der Oma, als sie mit dem Radio dann in den Laden kam und ohne da irgendein Wort zu sagen, hat sie ein neues Radio gekriegt und so. Fand ich richtig berührend, ist mir fast die Tränen gekommen, ganz ehrlich. War echt cool. Und um was ging es? Um Ehrfurcht um Ehrfurcht teilweise. Aber wenn ich dem Ganzen so zuhöre, ich denke das Spiel, weil die haben ja auch gesagt, was früher so in die Bücher oder Papyrusrollen oder wo auch immer man irgendwo irgendwelche Geschichten hinterlassen hat oder sonst irgendwas. Heutzutage gibt es halt neue Medien und ein Medien, und das ist wahrscheinlich das Neueste überhaupt, sind Computerspiele. Wurden ja auch erst vor kurzem, sage ich mal, wenn man sich die ganze Kulturgeschichte mal so anguckt, ist es erst jüngst als Kultur, also Computerspiele sind erst als Kultur, deklariert worden oder anerkannt worden. Zumindest in Deutschland, ich weiß, in anderen Ländern wird es wahrscheinlich schon vorher passiert sein. Und wenn man sich das so anhört, könnte man gerade meinen, die wollten mit dem Spiel sowas erreichen. Irgendwas, was noch, Jahre danach, vielleicht 100 Jahre später, irgendjemand hier irgendein Geheimnis herausfindet, was die da eingebaut haben. Ich meine, wir haben ja schon viele Sachen herausgefunden. Das meiste, ich habe, als ich das damals schon mal gespielt habe, habe ich versucht, auch alle Umgebungsrätsel zu machen. Übrigens hier das mit dem Mond. Das ist, soweit ich weiß, das längste Umgebungsrätsel überhaupt. Geht natürlich eine Stunde lang. Und zwar muss man hier, ich glaube, da muss man sogar die zweite Tür aufmachen. Obwohl ich gesagt habe, das ist unmöglich. Aber ich glaube, das ist doch möglich, habe ich gesehen.
Da waren beide Türen offen. Und hier im Hintergrund sieht man das Bild auch nochmal. Hier irgendwie. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie verschoben ist oder sowas. Wird irgendwie anders da projiziert. Und da sieht man ja quasi den Mond. Und da, wo er aufgeht... da, wo er aufgeht, hier... Der ging ja dann darüber bis auf die Seite. Wenn er hier aufgeht, muss man quasi hier hingehen. Man sieht ja... Och, das ist doch jetzt... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier fängt man dann beim Mond an, geht hier durch, geht hier irgendwie außen rum, hier außen rum. Und man sieht, es wird dann von weiß langsam zu schwarz. So. Und wie man hier sehen kann, das ist dann das Endstück. Das ist dann quasi die Mondfinsternis. War das Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis? Ne, es war eher... Mondfinsternis. Ja, ich weiß es nicht, egal, aber auf jeden Fall hat man ja am Ende die komische Silhouette gesehen oder Eclipse, wie nennt man das? Eclipse, glaube ich. Ja, also so ein Außenring weiße und muss bis hierher. Also muss man sich, um das Umgebungsrätsel hier zu machen, muss man das stündige Video abspielen lassen, um das Umgebungsrätsel zu machen. Draußen waren noch andere Umgebungsrätsel, die auch ein bisschen länger gedauert haben, beziehungsweise wo man mehr machen musste. Eins habe ich, glaube ich, in irgendeinem Video schon mal erwähnt. Und zwar muss man den Laser, was wir einmal umgelenkt haben, hin zum Berg, kann man auch so umlenken, dass der Laser quasi auf die Wolke scheint. Das könnten wir im Prinzip auch direkt mal machen. So, just for fun. So. Hoffentlich stimmt es. Wird wahrscheinlich wieder zu weit sein. Ha, perfekt. So, und erst wenn die Wolke dann weiß ist, kann man das Umgebungsrätsel dort hinten... Da muss ich mal überlegen. Wo war das? Wo war das? Beim Wasserfall. Wo ist denn der Wasserfall? Wo ist der Wasserfall? Dort hinten. Lauf wieder falsch, das war ja klar. Da war aber noch irgendwas gewesen. In dem Video, wo wir uns eben... Oder in den, ich sag mal, Podcast... was wir uns da angehört haben, war ja nochmal vielleicht ein Hinweis wieder. Also ich glaube nicht, dass alles entdeckt worden ist. Es gibt bestimmt irgendwelche Geheimnisse im Spiel, wo wirklich noch kein Mensch entdeckt hat. Das könnte ich schwören. Also ich würde mir die Arbeit natürlich nicht machen, aber das ist... ich könnte schwören, das ist wirklich so. Und zwar haben die auch irgendwas mit der Kirche erzählt, dass da irgendwie an der Bank links von denen oder wo der Schatten hinfällt oder sonst irgendwas... Vielleicht ist hier auch irgendwo ein Grabstein irgendwo, hier an der Kirche, an der kleinen. So, jetzt löse ich erstmal das Umgebungsrätsel. Aber es wurden alle Umgebungsrätsel schon gelöst. Zumindest im Internet, weil das sieht man ja auch in den Oberlisten, wie viel wir da geholt haben. Am See sieht man ja überhaupt den kompletten Fortschritt, wie viele Tonaufnahmen wie wir uns angehört haben, wie viele Videos wir uns angesehen haben. Ja, was war da noch? Ja, die Obelisken, wie viele wir geholt haben. Die Fontänen, die Bunkerrätsel, wie viel wir geholt haben. Da ist ja alles aufgeschlüsselt eigentlich. Und genau hier. Ja, eine Wolke war ja vorher grau gewesen, deswegen ging das nicht. Deswegen, es gibt so ein paar Umgebungsrätsel, die sind gar nicht so trivial gemacht eigentlich. Ist dann trotzdem mehr oder weniger Rumgesuche und manchmal nicht so logisch denken. Wohl die graue Wolke, wie könnte man die weiß kriegen? Das weiß ich noch, das habe ich selber herausgefunden einmal, als ich damals gespielt habe. Oh, das ist doch schon ein bisschen überlegen. Ich wette mit euch, es gibt wirklich noch irgendein Geheimnis, wo noch kein Mensch entdeckt hat. So ein ultimatives. Letztens habe ich auch was gelesen und zwar gab es beim Spiel Doom, was ja wahrscheinlich jeder von euch kennen wird, ein Easter Egg und wie war das gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Es war ein Easter Egg, das haben die Leute geholt, aber nur indem sie quasi per Cheat, damals gab es ja bei den Ego-Shootern wie Doom noch in der Konsole konnte man, wie hieß das, ID Clip oder sowas oder ID irgendwas und dann konnte man quasi die Wände irgendwie
hochlaufen, wenn man es so nennen will. Und ja, so Cheatcodes halt, denen man in irgendwelche Räume kommt, wo man sonst nicht hingekommen wäre. Und dort haben die ein Easter Egg gefunden. Aber diesen Easter Egg haben die gedacht, kann man nur finden, in denen man wirklich auch nur, wie war das? Einer von den Cheatcodes eingibt. Aber nein, erst jetzt, ich glaube jetzt vor ein paar Wochen habe ich das gelesen, hat die Software oder irgendein verrückter, kranker, fanatischer Spieler herausgefunden, dass man das auch ohne Cheatcode lösen kann, indem man da irgendwie was Bestimmtes machen musste. Und das hat man erst, ich glaube, wann waren Doom 1 bis heute? Es war ja irgendwo in den 90er Jahren oder Ende der 80er, ich weiß es gar nicht mehr. Das war ja schon über 20 Jahre her, mindestens, ja, wo man erst jetzt irgend so ein Easter Egg herausgefunden hat. Und das haben damals die Entwickler eingebaut und haben es auch niemals verraten. Und das haben die mit Absicht gemacht, nicht verraten. Und ich denke, bei dem Spiel wird es nicht anders da sein. Zumal ID Software, okay, die machen Ego-Shooter, da wird man es ja am wenigsten vermuten, dass sie sowas einbauen. Dass es auch Jahre später irgendwann mal gefunden werden kann oder dass man da irgendwas entdeckt. Und gerade bei den Spielen, wo es auch noch um das Thema geht, also bei The Witness, wo es auch wirklich so ein bisschen um das Thema geht, dass es Computerspiele auch irgendwann mal sowas wie vielleicht eine neue Bibel sein werden, keine Ahnung. Irgendwelche Leute nach irgendeiner Apokalypse oder sowas graben dann irgendwann mal irgendwelche Informationen aus, die gespeichert worden sind, dann ist The Witness drin und das werden die dann für so die digitale Bibel halten oder sowas, keine Ahnung. Es gibt auch mehr Sachen. Es sind nicht nur die Umgebungsrätsel, da sind auch viele Bilder versteckt. Und da will ich euch zum Beispiel eins mal zeigen. Und zwar, eins habe ich euch schon mal gezeigt, das war der Baum da hinten. Da sieht man quasi so ein Gesicht drin. Aber was ich nicht wusste, das habe ich auch erst letztens im Internet irgendwo gelesen, dass der Baum nicht nur das eine Gesicht zeigt, sondern auch Haufengesichter. Also das steckt nur so voller Umgebungsrätsel, will ich das nicht nennen. Ich will auch mal gucken, was das Grüne da gerade ist. Aber eins ist hier, das seht ihr wahrscheinlich jetzt schon. Ich weiß nicht, ob ich ganz richtig bin, aber hier ist der Mund, Auge, hier ein Ohr. Also quasi so ein Gesicht von der Seite. Ja, vielleicht gibt es noch so eine günstigere Perspektive. So vielleicht. Sieht man ganz klar ein Gesicht. Aber hier sind noch viel mehr Figuren, die man entdecken kann. Muss ich nur mal gucken. Ich glaube, hier vorne war noch irgendwas in der Art gewesen. Muss man halt immer den richtigen Winkel finden. Ich glaube, da ist noch irgendwas. Moment. So, jetzt nicht. Ja, muss man halt immer den richtigen Winkel finden. Aber wie gesagt, hier ist ein Haufen von solchen Bildern drin. Man muss halt nur mal gucken. Aber das ist bei weitem nicht alles. Mir kommt es so vor, als wäre wirklich alles irgendwie so konstruiert, dass man aus bestimmten Perspektiven Haufen Sachen sieht. Ich glaube sogar Sachen, wo wirklich noch kein Mensch entdeckt hat. Ich meine, das sind halt nur Bilder, bringen einen nicht weiter, aber ich weiß nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, es gibt halt Sachen, irgendein Geheimnis, das wirklich noch kein Mensch herausgefunden hat. Ich weiß nicht, ob ich das mal in einer Folge erzählt habe. Und zwar hier, wo die orangenen Bäume sind. Ich habe irgendwo, aber das war halt bei GOG gewesen, da habe ich ein Bild gesehen. Und dann steht man irgendwo da hinten, guckt so in die Richtung. Und dort ist der Plattenspieler, den wir ja aus dem Berg her kennen. Da habe ich mich gefragt, das gibt's doch nicht. Das waren aber Bilder von den Entwicklern, die da hochgeladen haben. War nicht bei Steam das Bild dabei, war nur bei GOG. Deswegen kann es auch möglich sein, dass es wirklich das Spiel war vielleicht im frühen Stadium oder ob die da noch irgendwas probiert hatten. Vielleicht wollten sie am Anfang den Plattenspieler da irgendwo reinbauen, dass man da irgendwelche Rätsel auf Zeit machen muss oder sowas in der Art. Die andere Sache ist, vor paar Folgen, ich weiß nicht, vor 2 oder 3 Folgen war ja das mit den einen Code gewesen,
mit den Dreiecken, wo man ganz am Anfang vom Spiel quasi nochmal machen konnte, um dann den Tunnel freizuschalten, das Portal, um in das komische Hotel in den Wolken da zu kommen, das Wellness-Hotel oder was es da war. Und da habe ich ja gesagt, das Komische ist, wenn man es so löst, dann wird ja der Fortschritt, die Leser bleiben dann bestehen. Das kann auch so ein Hinweis sein, keine Ahnung. Auch im Internet habe ich geguckt, zum Beispiel bei YouTube habe ich mir Videos angeguckt, da war aber auch, glaube ich, wirklich keiner dabei. Einer hat mal geschrieben, 110% hat er geholt. Also ich habe hier jetzt 100% geschrieben, das stimmt ja gar nicht, weil für 100% müsste man sonst irgendwas holen. 110% geht ja logischerweise gar nicht, aber das hat er irgendwie so genannt, weil 100% ist quasi das, was wir da auch, glaube ich, gemacht haben. Also die alle Leser geholt, dann ja normal das Rätsel noch unten im Berg, was ich jetzt übersprungen habe, mir einfach den Code so geholt habe. Aber ich weiß nicht, ob das auch nicht zählt, das kann ja auch sein. Weil unten war ja im Berg, wo wir eigentlich den Code herbekommen würden, für das letzte Video, habe ich mir jetzt aus dem Internet geholt. Die Tür habe ich ja gar nicht aufgekriegt. Ich weiß nicht, ob das so einprogrammiert worden ist, dass das quasi nicht zählt. Dass wenn man wirklich alles holen will, man das letzte Rätsel dann machen muss. Man muss sich alle Tonaufnahmen anhören. Und gerade bei den Tonaufnahmen, ihr könnt euch ja vorstellen, das sind ja immer so ganz kleine MP3-Player, die da irgendwo rumliegen. Die können ja in jedem Winkel irgendwo versteckt sein. Früher wollte ich die auch alle finden irgendwie. Also man sieht sogar, wie viele noch fehlen. Hier zum Beispiel sieht man, ist eine Pflanze und davon gibt es noch genug. Also von den Tonaufnahmen fehlen auch noch ein Haufen. Und was ich noch gesehen habe, irgendwie, als ich manchmal so im Internet recherchiert habe nach irgendwelchen Sachen, da ist mir aufgefallen, dort hinten waren 2 so MP3-Player. Tatsache, haben wir uns die angehört? Und wieso? Moment. Also das habe ich glaube ungefähr vor einer Woche oder so, habe ich irgendwas im Internet geschaut. Da war ja ein Video, wo der Martin E. Hubert, ein Gruß geht wieder raus, der hat mir da ein paar Mal geholfen bei manchen Sachen, den interessiert das Spiel auch sehr. Und da habe ich auch selber so ein bisschen recherchiert, wo ich dann auch gesagt habe, das letzte Rätsel auf Zeit da im Berg unten und sowas, hat dann noch letzte 2 Säulenrätsel und sowas, was ich dann noch erfahren habe. Und irgendwo, als ich da recherchiert habe, habe ich das Bild gesehen, dass hier die 2 MP3-Player sind. So. Aber jetzt, Moment mal. Ich kann mich an die 2 nicht erinnern. Zumal hier war ich damals schon drin gewesen. Und auch neulich könnte schwören, ich hätte hier mal geguckt. Kann es sein, dass diese 2 Voice-Aufnahmen erst freigeschaltet werden oder hier landen, als wir uns gerade eben das letzte Video angeguckt haben? Das heißt mit dem Mond. Da war doch irgendwas, die Geschichte irgendwo an der Kirche, dass da irgendwie das Geheimnis von den komischen Kinderbuch, wo dann ganz England und dann später irgendwie ist es übergeschwappt auf die ganze Welt, wo sie dann einfach den Schatz finden wollten. Und jeder hat dann rumgerätselt. Hat es nicht damit was zu tun? Ich lass die einfach mal ablaufen, ob mir da irgendwas bekannt vorkommt. It is a great adventure to contemplate the universe beyond man. To contemplate what it would be like without man, as it was in a great part of its long history and as it is in a great majority of places. When this objective view is finally attained, and the mystery and majesty of matter are fully appreciated, to then turn the objective eye back on man, viewed as matter, to view life as part of this universal mystery of the greatest depth, is to sense an experience which is very rare and very exciting. It usually ends in laughter and a delight in the futility of trying to understand what this atom in the universe is. This thing atoms with curiosity that looks at itself and wonders why it wonders. Well, these scientific views end in awe and mystery, lost at the edge in uncertainty, but they appear to be so deep and so impressive that the theory that it is all arranged as a stage for God to watch man struggle for good and evil
seems inadequate. Some will tell me that I have just described a religious experience. Very well, you may call it what you will. Then, in that language, I would say that the young man's religious experience is of such a kind that he finds the religion of his church inadequate to describe, to encompass that kind of experience. The God of the church isn't big enough. Richard Feynman, 1963. Keine Ahnung, also ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich finde es auch so seltsam. Ich könnte... Das hat mich schon gewundert, wie gesagt, als ich es im Internet vor einer Woche ungefähr gesehen habe. Da habe ich gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals so zwei MP3-Player direkt nebeneinander gesehen habe. Was auch ziemlich ungewöhnlich ist. Und das hätte man auch hier so entdeckt. Und plötzlich nach dem letzten Video, und da bin ich erst drauf gekommen, während wir uns das Video hier angeschaut haben, da habe ich schon den Gedanken gehabt, den habe ich wieder vergessen. Jetzt ist er mir wieder eingefallen. Imagine if all the tumult of the body were to quiet down, along with all our busy thoughts about earth, sea, and air. If the very world should stop, and the mind cease thinking about itself, go beyond itself, and be quite still. If all the fantasies that appear in dreams and imagination should cease, and there be no speech, no sign. Imagine if all things that are perishable grew still. For if we listen, they are saying, we did not make ourselves. He made us who abides forever. Imagine then that they should say this and fall silent, listening to the very voice of him who made them, and not to that of his creation, so that we should not his word through the tongues of men, nor the voice of angels, nor the clouds' thunder, nor any symbol, but his very self, which in these things we love, and go beyond ourselves to attain a flash of that eternal wisdom which abides above all things. And imagine if that moment were to go on and on, leaving behind all other sights and sounds but this one vision, which ravishes and absorbs and fixes the beholder in joy, so that the rest of eternal life were like that moment of illumination which leaves us breathless. Would this not be what is bidden in Scripture? Enter thou into the joy of thy Lord. Augustine of Hippo, circa 400. Hippo, Happy Hippo. Wie gesagt, also die Tonaufnahmen. Jetzt ist aber folgendes. In dieser Kirche, also hier haben wir es gefunden. Ich weiß ja bei der Obelisken die Richtung, wo die einzelnen Wege aufgezeichnet sind. Also auf den Obelisken sieht man ja, wie die Umgebungsrätsel quasi aussehen. Aber man sieht auch gleich die Richtung, wo man die findet. Also wenn es hier so vorne drauf gemalt wäre, dann wäre das Umgebungsrätsel irgendwo hinter uns. Beziehungsweise hier irgendwo. Wohl auf dem Fluss, ja genau. Irgendwo in der Richtung, wo auch das Bild hinzeigt quasi. Und auch in der Umgebung vom Obelisken. Weil wenn man zu weit weg geht, dann gehört das Rätsel auch wieder zum anderen Obelisken. Deswegen, das ist schon mal gut. Umgebungsrätsel habe ich damals zwar auch nicht alle geholt, aber ich weiß, es gab Leute, die haben schon alles geholt. Ich würde aber gern wissen, ob irgendjemand wirklich alles zu 100% geholt hat. Also wirklich alles 100%. Nicht alle Obelisken, das weiß ich, das hat jemand gemacht, sondern zusätzlich alle Videos, okay, das gehört auch noch dazu, alle Leser und sowas, das ist auch klar. Aber alle Tonaufnahmen? Moment, jetzt war mal in der Kirche, da müssten... Hier sind so zwei Pflanzen, die direkt hier in der Kirche, die würden ja passen, so zueinander irgendwie. Weil die direkt nebeneinander gelegen haben. Kann aber auch durcheinander sein, man weiß es nicht. Ich würde nämlich halt gern wissen, wenn das mit der Richtung stimmt, wäre es ja eigentlich ganz cool. Dann könnte man ja ungefähr erahnen, in welcher Richtung zum Beispiel die nächste Tonaufnahme irgendwo liegt. Ansonsten wüsste man halt nur... Ach, da unten eine Muschel. Was ich noch vergessen habe, die Dreiecksrätsel, also die Tafeln, die einfach so rumliegen.
Es wird hier an den... Wir haben irgendwo ein Dreiecksrätsel, eine Tafel, die auf dem Boden gelegen hat, gelöst. Und dann erscheint hier so ein, ja, so ein Dreiecksblatt, sozusagen. Bei den Dreiecken weiß ich jetzt auch nicht. Bei allen anderen Sachen weiß man, wie viel noch fehlt. Die Muscheln sind die Videos. Die Muscheln müssten jetzt alle aufgegangen sein. Zum Beispiel hier. Also hier müssten jetzt alle Muscheln offen sein. Weil wir ja quasi alle Videos freigeschaltet haben. Was ich noch gelesen habe, fällt mir auch gerade erst ein. Und zwar, umso mehr Rätsel wir lösen, umso niedriger ist, glaube ich, der Wasserstand. Ich habe nie drauf geachtet. Ich müsste, das könntet ihr ja gerne machen, mir sich einer der ersten Folgen anschauen, wo ich am See vorbeilaufe, ob das Wasser hier wirklich höher ist. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Das heißt, wenn wir alles lösen würden, könnte es sein, dass man quasi fast rüberlaufen könnte oder sowas. Und es dann noch irgendein letztes Ding gibt. Ja, ich weiß nicht, irgendwie hätte ich schon Lust, wirklich nochmal zu probieren, alle Umgebungsrätsel und alles, was es zu holen gibt, irgendwie zu holen. Also natürlich mit Hilfe des Internets. Ich würde da jetzt nicht versuchen, alles auf eigene Faust zu machen. Nur irgendwie, um zu gucken, was dann passiert. Problem wird halt dann sein mit den Tonaufnahmen. Aber man weiß immerhin, wie viele es sind. Man weiß halt nicht, in welcher Richtung. Ja, da müsste man alles durchsuchen. Aber ich glaube, das ist dann im Internet auch irgendwo verzeichnet. Ich muss mal gucken, ob eine Muschel jetzt noch zu ist. Und zwar haben wir uns ja den Code aus dem Internet geholt und nicht das Rätsel im Berg gelöst. War zu schwer, also ist die Tür auch nicht aufgegangen. Das heißt, wenn hier noch irgendwo eine Muschel ist, die zu ist, dann hat er das gar nicht anerkannt. Das heißt, wir müssten das Rätsel dann trotzdem lösen. Und die ist auch offen. Die ist zu. Da ist eine, die ist zu. Oder sehe ich das falsch? Dort hinten ist eine, die ist wieder offen, die ist doch zu. Mensch, ich muss mal auf die andere Seite gehen. Das bedeutet also, entweder hat er den einen, wie ich eben gesagt habe, im Berg nicht anerkannt, weil ich den Code ja direkt zwar im Vorführraum irgendwie eingegeben habe, aber habe den nie wirklich geholt. So wurde es wahrscheinlich nicht gespeichert. Ne, der ist noch zu. Und ich habe ja auch immer gesagt, wieso blinkt das eine Licht? Da habe ich vermutet, dass es vielleicht aufhört zu blinken, weil das ist auch so, ja, das ragt so ein bisschen heraus mit der Statue, wo es so in die Luft hebt. Das war doch irgendwie mit den Polarsternen. Da war es doch, als wir das ganz normal offiziell durchgespielt haben. Und irgendwas mit so einem Polarstern hinten ist aufgeleuchtet, als wäre das mit der Polarstern, keine Ahnung. Also wenn der Wasserspiegel wirklich nach unten geht, das... Aber wie viele von den scheiß Tonaufnahmen noch fehlen. Wäre aber alles möglich. Was ich aber vermute, ist Folgendes. Es kann ja sein, dass wirklich jemand alle Tonaufnahmen geholt hat, alle Videoaufnahmen, alle Laser, weil hier am See sieht man ja quasi, wie viele noch fehlen. Und daran kann man sich ja richten und das hat wahrscheinlich garantiert irgendjemand geholt. Auf irgendeiner Seite, IGN ist ja sehr bekannt, die machen ja immer Film- und Spiele-Previews und sowas. Die zum Beispiel haben wirklich auch aufgelistet, wie viele Obelisken es gibt, wie viele Umgebungsrätsel es für die Obelisken gibt, wie viele Tonaufnahmen es gibt, und da wurde sogar eine Zahl genannt. Aber was hier am See, was man hier nicht erkennt, wie viele es von den Dreiecksrätseln gibt. Also die Tafeln, die so irgendwie wahllos in der Umgebung rumliegen. Sind auch irgendwo versteckt und nirgendwo angebracht.
So, und hier sind zum Beispiel... Man sieht hier... Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, das wären zu viele. Ich glaube, so viele existieren nicht. Wir haben ja ein paar Blätter jetzt eben gesehen, die so dreieckig waren. So, hier zum Beispiel noch eins. Die tauchen aber erst auf, wenn wir irgendwo so ein Dreiecksrätsel gelöst haben. Aber woher soll man wissen, wie viele es gibt? Ist jedes Ahornblatt jetzt ein Dreiecksrätsel? Und eins verschwindet dann, wenn wir noch eins gelöst haben, eins verschwindet und taucht so als Dreiecksrätsel auf. Glaube ich nicht. Das wären, glaube ich, viel zu viele. Das wären viel zu viele. Ich glaube, so viele sind niemals in einer ganzen Umgebung verstreut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen, wie viele es davon gibt, glaube ich, sieht man gar nicht. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass wirklich noch niemand alles zu 100% gelöst hat. Und wieso hängt das Spiel schon wieder? So. Ach, mein zweiter Monitor macht nur noch Probleme. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, jeder hat die Obelisken, alles Mögliche, was man so holen kann. Nur die Dreiecksrätsel kann ja sein, dass die irgendeins übersehen haben. Weil man weiß halt nicht, wie viele es gibt. Und auf der ganzen Insel können sonst irgendwo welche versteckt sein. Entweder irgendwelche wie IGN oder sowas haben das von den Entwicklerfirmen gesagt bekommen, die Zahlen. Oder die haben das selber irgendwie herausgekriegt durch irgendwelche Gamer oder sonst irgendwas. Aber ich bin trotzdem der Meinung, es gibt irgendein Rätsel, wo noch kein Mensch gelöst hat. Und die halten sich da in Schweigen. Zumal das letzte Video, was wir da eben jetzt unter anderem gehört haben oder überwiegend gehört haben, sagt es ja eigentlich schon. So Easter Eggs und irgendwas, keine Ahnung, was man noch Jahre später, was für die Ewigkeit irgendwie ist, nur dass man einfach nicht herausfindet. Gibt es aber auch noch ganz andere, also das eine mit dem Öl habe ich euch ja gezeigt, da sieht man ja quasi so Figuren. Auch oben irgendwo ist da so ein Eimer, der ist ausgeschüttet, da sieht man so einen Typ. Hier sieht man, hier ist so ein Typ, der fällt runter. Ich glaube, das sind sogar irgendwie so zwei Arme. Hier ist ein Typ, der fällt raus. Sieht man hier nicht so ganz deutlich, aber irgendwo da drin ist dann nochmal ein Eimer verschüttet, da sieht man richtig deutlich, wie, ja, wie das Öl dann quasi irgendwie so Menschen formt. Oder in dem Baumhaus, oder wenn man, ja, Baumhaus, ne, die Baumhäuser waren dort hinten. Das ist ja eher so ein, ja, auch ein Baumhaus. Rotbaumhaus, wie auch immer. Da gab es ja auch hier die Wände, wo man von innen rausgucken konnte und da sieht man so Figuren. Und wenn man, das sind ja so 3 Schichten oder 2 Schichten an Wänden, je nachdem, was für Schichten man da runterfährt und hochfährt, sieht man einmal so eine Art, ja, Figur, Menschenfigur und einmal so eine Art Menschenfigur mit so Krallen an den Füßen oder sowas. Also wenn man da irgendwie rausguckt und sich dann hier irgendwie die komischen Zeichnungen anguckt durch die Löcher. Das sind ein Haufen so versteckte Sachen. Und die kann man ja nicht irgendwie lösen oder sonst irgendwas. Die kann man ja halt dann nur betrachten. Also da wird wahrscheinlich nichts freigeschaltet. Noch eine Sache, die habe ich, glaube ich, während den ganzen Folgen auch nicht gezeigt. Hatte ich damals mal gesehen. Und zwar gibt es dort hinten irgendwo so eine Figur. Ja, die richtet ihre Hand so nach oben. Und hier die Figur, die richtet auch ihre Hand so nach oben. Wenn man irgendwie vom Boot aus oder von da hinten irgendwie dann so hochschaut, dann sieht man, wie sich die beiden Hände berühren. Gibt es doch so ein bekanntes Bild, war das nicht von Da Vinci oder sowas, wo man irgendwie Gott sieht und noch so ein Mensch, oder war das nicht, ja, ich glaube Gott und Mensch, die quasi so die Finger berühren, wie bei E.T., nach Haus telefonieren. Naja, so ähnlich sieht es da hinten auch irgendwie aus. Das sind ein Haufen solche Sachen. Oder in den Baumhäusern, da war doch eins, wo man kaum erkennt, das ist so verbrannt. Das war so verbrannt. Ach, wieso kann der nicht schneller laufen? Wirklich hinter jedem Eck könnte sich noch so eine Tonaufnahme befinden. Und das ist halt das Problem, man sieht zwar, wie viele vorhanden sind und wie viele noch fehlen im See,
Aber was man, glaube ich, nicht sieht, das müsste man mal irgendwie herausfinden, ob die Richtung irgendwie so einigermaßen stimmt, dass man weiß, wo man irgendwo suchen muss. Weil es gibt so viele kleine Winkel, Ecken. Zum Beispiel, es können ja hier so Ecken sein. Man muss ja da nicht unbedingt hinkommen. Es langt, wenn man das sieht und kann das ja trotzdem aktivieren. Das hatten wir ja auch schon mal. Man muss es ja nur sehen. Es kann sein, wir können da nach unten, darüber schauen. Es kann sogar irgendwo im Baum sein, in den Ästen. Deswegen, angenommen, wir hätten fast alle geholt und sehen im See, da wird nur noch eine Tonaufnahme fehlen. So, und jetzt ist folgendermaßen, wenn das mit den Richtungen nicht stimmt, und davon gehe ich mal aus, die Richtungen sind nicht irgendwie so, dass man weiß, okay, in die Richtung muss ich dann laufen, um die Tonaufnahme zu finden. Das würde natürlich bedeuten, da dürfte man die ganze Insel durchsuchen, um die eine Tonaufnahme zu finden. Zumal man ja vorher schon gesucht hat und im Prinzip schon jeden Winkel durchsucht hat. Und trotzdem war einer dabei, den man nicht gefunden hat. Den dürfte man dann auch auf der ganzen Insel dann suchen. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, das wurde alles geholt, die Tonaufnahmen, Laser und alles mögliche. Nur die Dreiecksrätsel, da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil das wird irgendwie nicht angezeigt, wie viele es gibt. Und wer soll dann wissen, ob da vielleicht doch noch einer fehlt? Alles sehr mysteriös, finde ich alles sehr geil gemacht. Aber dafür habe ich leider nicht die Zeit. Das wäre mir dann schon ein bisschen zu fanatisch. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich keine Ahnung, wie viele Jahre bin. 80 Jahre oder sowas. Dann kommen die irgendwie, es wurde ein Rätsel, einer hat es geschafft, irgendein total Kranker hat es dann geschafft, hier irgendein Geheimnis herauszufinden. Keine Ahnung. Ich wird dann irgendwas gelüftet. Die Bibel widerlegt oder sonst irgendwas. Oder wie Sakrileg. Wie bei der Da Vinci Code. Ja, das war im letzten Video, was wir eben gesehen haben, das war ja auch so, wurde ja auch erwähnt, dass man ja schon immer irgendwelche versteckten Botschaften irgendwo eingebaut hat. Was heute natürlich so in Computerspielen, so Easter Eggs, mehr oder weniger eingebaut werden, damit die Leute nach irgendwas suchen. Oder vielleicht, ja, wenn die es wissen, dass es Easter Eggs gibt, dann suchen die danach. Deswegen, das ist dann nochmal ein Mehrwert, um das zu spielen. Damals war es ja eher so, dass die das verstecken mussten, damit die nicht irgendwie als Ketzer gelten und, keine Ahnung, getötet worden sind. Ja, von den Fontänen ist keine nach oben. Also nicht. Mal sprühen die noch weiter nach oben, wenn man einen Obelisken löst. So. Aber ich habe ja schon gesagt, es war das letzte Video, deswegen rede ich jetzt auch noch so viel. Ihr könnt ja schon längst ausmachen. Aber an der Stelle trotzdem, wer noch immer mir zuhört, beziehungsweise hier zuschaut, dann danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play wieder dabei. Übrigens, ich habe überlegt, und zwar ist es ja, The Witness ist das einzige Let's Replay, so wie ich es genannt habe. Also Spiele, die ich schon damals schon mal durchgespielt habe, nochmal durchspiele. Was man ja gerne machen kann, weil die Rätsel kann sich ja kein Mensch merken. Das ist quasi für mich so, als würde ich die Rätsel nochmal von vorne lösen müssen. Habt ihr auch, denke ich, gesehen, während ich das Let's Play hier gemacht habe. Oder Let's Replay, so. Und das war das erste. Und bisher ist es immer noch das erste. Und ich überlege, was ich als nächstes Replay machen könnte. Weil da gibt es noch so ein paar Spiele, die würde ich gerne nochmal durchspielen. Eins, das ziemlich ähnlich ist, was auch sehr viel mit Philosophie zu tun hat und die Rätsel sind sogar noch besser. Das Spiel gefällt mir übrigens sogar noch besser wie The Witness. Habe ich damals aber nicht zuerst gemacht, weil ich habe zuerst The Witness mich dafür entschieden, weil dann kam ja das Spiel der Sojourn raus. Habe ich auch als Let's Play, wer sich dafür interessiert. Sehr geil gemachtes Spiel. Und das war vom Grafikstil irgendwie so ähnlich. Deswegen habe ich das nochmal als erstes genommen. So, aber als nächstes habe ich gedacht, The Talos Principle. Das gehört
wenn nicht sogar, also gehört zu meinen Lieblings-Rätsel-Games, wenn nicht sogar zum besten, das ich je gespielt habe. Finde ich sogar einen Tick besser, sogar wie Portals 2. Was, glaube ich, dann direkt an zweiter Stelle kommt. Das Witness finde ich auch schon, ja, will da jetzt keine Rangordnung machen, gehört aber wirklich zu den besten überhaupt. Talos Principle. Das hat mich bis heute geprägt und das hätte ich eigentlich auch Lust nochmal zu spielen. Die Rätsel sind so geil durchdacht gemacht und der philosophische Ansatz, den finde ich sogar noch besser wie bei dem Spiel, weil das Spiel driftet oft so in die spirituelle Sache raus. Bei The Talos Principle wird die Frage gestellt oder das Thema ist hauptsächlich ja, wegen künstlicher Intelligenz, ob das irgendwann mal, ob das auch quasi als normale Intelligenz gelten kann. Ob Roboter irgendwie als eigene Spezies angesehen werden können. Ob Roboter irgendwann mal auch Gefühle haben können, wenn ihre KI dementsprechend komplex wird oder sogar noch komplexer wie bei Menschen. Ob die dann auch anfangen, sich Gedanken zu stellen über das Leben, wieso bin ich hier, ob man die als eigene Spezies dann schon ansehen kann oder nicht. Und keine Ahnung, so Fragen werden da gestellt, aber und da werden auch, wie in dem Spiel, so Voice-Aufnahmen gibt's, ja, Voice-Aufnahmen gibt's auch, ja, das auch. Das ist aber dann immer nur eine Stimme und eine Person, die so Voice-Aufnahmen, ja, hinterlässt, sage ich mal. Da will ich jetzt nicht mehr verraten, wer das Spiel halt noch nicht kennt. Es gibt da aber auch sehr viele Schriftstücke, die man sich durchlesen kann. Das ist auch von so bekannten Schriftstellern wie Immanuel Kant oder ich weiß nicht, ob die, ja, waren auch wahrscheinlich Schriftsteller, auch Philosophen wahrscheinlich und großen Denkern und sowas. Und das ist wirklich sehr geil gemacht. Richtig geil gemacht. Und ich finde, das ist nicht alles so ganz verwirrend wie hier, weil die Videos, die wir uns hier angeschaut haben oder die Voice-Aufnahmen angehört haben, die sind ja teilweise oder überwiegend fast alle so komplex. Da müsste man sich wirklich sehr viel mehr damit beschäftigen, um überhaupt zu verstehen, was damit gemeint ist. Es geht, finde ich, das ist zu intellektuell. Das ist nicht, dass man zu dumm dafür ist. Man muss sich dann aber wirklich viel mit Literatur vorher vielleicht beschäftigt haben, damit viele Dinge einen überhaupt mal was sagen. Bei The Talos Principle ist es nicht so. Also teilweise auch, da ist es teilweise auch so, dass man nicht alles versteht sofort, aber trotzdem ist es leicht zu lesen, es ist nicht so ganz verwirrend und man versteht es auch so und kann direkt was hineininterpretieren. Das finde ich sehr geil gemacht. Und danach denkt man völlig anders da über die Welt. Es ist so geil, das Spiel. Und die Rätsel gehören auch zu den besten Rätseln, die ich je gespielt habe. Rein von den Rätseln her finde ich nur The Portals 2 vielleicht, was die Kanone angeht, mit den Portalen an sich ein bisschen besser. Ansonsten die anderen Puzzle-Elemente, so im Gesamten finde ich wieder Totales Principle besser. Weil Portals hat ja die Kanone, die finde ich überragend. Das, vom Puzzle-Elementen finde ich das am geilsten. Aber da waren ja noch viele mit den Boxen und noch andere so Puzzle-Elemente, die dann nicht mehr so gut waren. Im Gesamten finde ich deswegen Talos Principle besser. Da ist sogar ein Puzzle-Element dabei, das finde ich so geil gemacht. Da kann man sich selber, man spielt so einen Roboter, man kann sich als Roboter selber klonen. Oder aufzeichnen, nicht klonen. Also man tut sich quasi irgendwie aufzeichnen, man koppelt sich an irgend so ein Gerät und ist dann quasi, ja, sag mal Klon. Man ist dann so ein Klon, der existiert aber nicht wirklich, den spielt man dann nur virtuell. So, und den spielt man dann und bewegt den. So, und wenn man kann jederzeit dann die Stopptaste drücken und dann wird genau das, was man gespielt hat, das wird dann projiziert als Doppelgänger sozusagen. Das Gute ist, man kann mit denen aber auch interagieren. Das heißt, er ist in der Welt genauso wie wir physisch da. Beziehungsweise virtuell, physisch, wie auch immer. Ja, das ist auch wieder so ein Thema bei den Spielen. Deswegen, ich glaube, das ist das nächste, was ich spielen werde. Ich überlege aber noch, weil die Sache ist, Talos Principle kostet auch eine Menge Zeit und davon habe ich im Moment gar nicht so viel. Ja, ich rede wieder aber viel zu lang. Deswegen jetzt aber endgültig, Leute, wer es bis hierher ausgehalten hat, vielen Dank dafür und ich will mich herzlich verabschieden.
Bis dann, Leute. Ciao. Bleibt gesund.